Now we need to know that 1 in every 60 males and 1 in every 140 females in India is affected with oral cancer. That is so high. We are going to be the next oral cancer capital of the world. And as we are speaking right now, one person is dying of cancer. That's very sad in India right now as we speak. Hello, I'm Dr. Vidya. I'm a consultant head, neck and maxillofacial surgeon at St. Joseph Hospital, Manjummel. I don't know how many of us are aware that April is Oral Cancer Awareness Month. So, what is oral cancer? When you have to talk about awareness about oral cancer, what exactly is oral cancer? Cancer and oral cancer, simple things. So, it can happen in six areas or 6 sub-units basically. It can happen in your lips or tongue, floor of the mouth, naakinte adibhagam, and buccoalveolar region, that is in the pallu aayittu cherndirikkuna monayila bhagam, retromolar area, that is pallinte pinvasham, rendu pallum upper and lower teeth inde ettu pinvashta area aanu retromolar area. It can happen in any of these 6 areas or the palate, upper side of the tooth. And then it can also happen in because oral cavity is in continuity with the oropharyngeal region, so the tonsils and also the posteriormost back side of the tongue is also one of the common site for oral cancers. Now we need to know that 1 in every 60 males and 1 in every 140 females in India is affected with oral cancer. This data, when compared to the global data, is very high, and the oral cancers number of oral cancers in India contribute about 30% of the global cancer data. That is so high. We are going to be the next oral cancer capital of the world. Do you know, as we know, 77,000 new cases are reported every year. And as we are speaking right now, one person is dying of cancer. That's very sad in India right now as we speak. Or they are going through the morbidities of oral cancer treatment because they are getting diagnosed in the later stage. Always, because because most of the cases are getting diagnosed. 70%, if you won't believe me, 70% of the cases are getting diagnosed in stage 3 or stage 4. That is a dismal rate. But all these data is so dismal, but we still have a ray of hope. അതായത് ഇത്രയും നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹോപ്പ് വിടരുത്. കാരണം വൈ? ബിക്കോസ് ഓറൽ ക്യാൻസർ ഇസ് പ്രിവെന്റബിൾ. ഇഫ് യു ഡിറ്റക്ട് നമ്മുടെ ഓരോ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാതെ നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ വന്നാൽ ഇഫ് യു get it detected early, we can give you a better treatment and better quality of life with single modality surgery മാത്രമായിട്ട്. If you are getting, because the most important thing is in India, all the patients are getting maximum 70% of the patients are getting diagnosed in the late stages, stage 3 or stage 4, which will need multiple treatments, surgery, chemotherapy, radiation, and etc. is putting extra toll on the patient. So that is why we encourage patients to be more aware of. അതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻസ് കൂടുതലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can give you better treatment, better quality of life, long overall survival, and also disease-free survival. So what exactly are the risk factors, what we are talking about? We have been historically taught about 6 S's, which are the causes for oral cancer. The first S is smoking, which is the most important or the most important risk factor. Smoking as in tobacco in either form, chewing form or the smoking form. Chewing forms like pan, tambaku, khaini, gudka, anything. And compared to a non-smoker, a smoker has 10 times more risk of developing oral cancer. Now, the second is, what is it? Spirit as an alcohol. Alcohol is also an independent risk factor, and also when combined with the use of smoking, it is an additive risk factor. They have a multiplicative effect. One person who is a smoker and alcoholic has 3 times more risk for developing oral cancer compared to the individual user. Third is sharp tooth or any ill-fitting denture, sharp edges of an ill-fitting denture with constant irritate ചെയ്തിട്ട് അതൊരു
നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ കോസ് ഓറൽ ക്യാൻസർ. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി അതൊരു പ്രീ ക്യാൻസറസ് ലീഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേൺ ഇൻ ടു ഓറൽ ക്യാൻസർ. റീസെന്റ് ഓൺലി വി ഓപ്പറേറ്റഡ് എ യങ് ലേഡി less than 35 something of age because of this sharp tooth. Fourth reason is sunlight. Excessive exposure to sunlight can cause oral cancer, especially in the lips and in male people. And fifth cause is spices. Excessive use of spicy food can also cause oral cancer. Another reason is sex or sexually transmitted diseases like syphilis, that is all oral precancerous lesion. Even oral sex is considered to be one of the causes. Recent because of rise of oral cancer trends in young age group, and also in with patients with which do not have fall into the other risk categories. So HPV related oral cancers or oropharynx cancers is also on the rise because of the unprotected oral sex. So നേരത്തെ ഓറൽ ക്യാൻസർ യൂസ് ടു ബി അഫക്റ്റിംഗ് മോർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു 50+ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ക്യാൻസേഴ്സ് ഓറൽ ക്യാൻസേഴ്സ് കണ്ടിരുന്നത്. അത് ദേ യൂസ് ടു ബി സ്മോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ യൂസ് ടു ബി യൂസിങ് ആൽക്കഹോൾ. ബട്ട് ദ റീസെന്റ് ട്രെൻഡ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. Now we have patients who are healthy, who are non-smokers, who are non-alcoholics, who doesn't fall into or doesn't have any of these risk factors, but still getting oral cancer. So that is a concern. Now ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കൂടുതലായിട്ടും ടങ്ങിലാണ് കാണുന്നത്, സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടങ് ആൻഡ് ഓറോഫാരിങ്സ് റീജിയൻ. ഓറോഫാരിങ്സ് വിൽ ലീഡ് ടു നമ്മുടെ ടോൺസിലർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടങ്ങിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ. ദീസ് ആർ ബേസിക്കലി ദോസ് ഏരിയാസ്. അവിടെയുള്ളവരിലാണ് this trend is more seen there. Now why earlier the trend used to be 10:1 ratio in male to female categories. This was a trend 20 years back. Now the trend is 2:1 ratio. For every 2 males, 1 female is also getting affected because all these risk factors, now it is not gender oriented. Now all of us are having all these risk factors, like all of us are smokers or are into alcohols and also taking unprocessed diet foods and more of carbohydrates, processed diets. These are all important causative risk factors. So we need to know what are the symptoms of oral cancer അല്ലെങ്കിൽ oral precancerous symptoms എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ so we can detect it early and treat promptly. So basically first is non-healing ulcer which is there for more than 2 weeks. Non-healing അതായത് ഉണങ്ങാത്ത ഏതെങ്കിലും അൾസറോ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പുണ്ണോ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട്. സാധാരണ അൾസർ അല്ല അത്. If it is persisting for more than 2 weeks, you have to come and get it biopsied. That's one thing. Another thing is white patch അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്ന വെള്ള പാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആയിട്ടുള്ള പാച്ചസ്, എറിത്തിമാറ്റസ് പാച്ചസ്. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ തിങ്. Then you can have oral submucous fibrosis. പ്രീകാൻസറസ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അതായത് വായുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കൂടുതലും പാൻ ഗുഡ്ക ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലാണ് കാണുന്നത് ഓറൽ സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ്. അരിക്കിന് നമ്മൾ അടക്കിയൊക്കെ പാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ കവിളിന്റെ 2 ഭാഗവും ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് വരും, കട്ടിയായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് വാ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫൈബ്രോസ്ഡ്. അത് ഒരു പ്രീ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷനാണ്. അത് അടയ്ക്ക മാത്രം, വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തവരിൽ, പാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും ഓറൽ ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സിംറ്റം. പേഷ്യൻസിന് എവിടെയെങ്കിലും മുഴ, വായുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുഴയായിട്ട്, ചെറിയ മുഴയായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വാട്ടി ഗ്രോത്ത്, ഒരു കോളിഫറബിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വൃത്തിയായിട്ട ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് വരാം വായിൽ എവിടെയെങ്കിലും. ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുഴയായിട്ട് വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. ആൻഡ് പെയിൻ, വായിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെയിൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ടങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ മ്യൂക്കോസ, ബക്കൽ മ്യൂക്കോസ, അതായത് ചീക്കിലോ ടങ്ങിലോ ഉള്ളൊരു പെയിൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ഇയർ, അത് ചെവിയിലോട്ട് വരുന്ന പെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ an early symptom for oral cancer. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ മോസ്റ്റ് ലീഷനാണ്, റെട്രോമോളാർ ട്രൈഗോൺ, അതായത് വായുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഏരിയയിലാണ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഓപ്പണിംഗ് മൗത്ത്. വാ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പെട്ടെന്ന് അതായിരിക്കും. കാരണം ബാക്കിയൊരു സിംറ്റംസ് ഈ അൾസറൊന്നും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പല്ലിന്റെ പുറകു വശമായതുകൊണ്ട്. So that will first initially manifest as difficulty in opening. That is another thing. Difficulty in swallowing, especially if it is in oropharynx region, like tonsillar region ആണെങ്കിൽ തുപ്പലിറക്കുമ്പോഴും വേദന, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഭംഗി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഓറൽ ക്യാൻസർ
സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ക്യാൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നതെങ്കിൽ സോ അവിടെയൊക്കെ പല്ല് പെട്ടെന്ന് ഇളകുന്നതായിട്ട് തോന്നാം. സോ വി ഹാഡ് പേഷ്യൻസ് പല്ല് പോയി പറിച്ചിട്ട് വരും ലൂസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച്. ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഫാസ്റ്റൻ ദി സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഓറൽ ക്യാൻസർ. അപ്പോൾ പല്ലും മോണയും ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് ക്യാൻസർ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പല്ലുകൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ലൂസ് ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. മോണയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ചിലപ്പോൾ രക്തസ്രാവം വരാം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഫ് യു ടേക്ക് 3 minutes ഓഫ് യുവർ ടൈം ഫ്രം എനി ഡേ യു ക്യാൻ ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ്. നാക്കിൽ നമ്മുടെ വായുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരിശോധന നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം. പ്ലീസ് കൺസൾട്ട് എ നിയർ ബൈ ഡോക്ടർ.